වතුර තුලින් තමයි මම දන්න විදිහට හැමදේම මේ අපේ ප්‍රශ්න ගැටලු මේ निराකරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආර්ථික මට්ටම වුණත් බොහෝ දුරට විසඳෙනවා වතුර තියෙනවා නම්. Women crowd around the well in a village in north-central Sri Lanka. Most people in Sri Lanka have access to some source of water. Nevertheless, in this village, like so many others, water remains a daily concern that profoundly affects people's lives, especially women who carry the burden of providing water for the family. දැන් මේ අගෝස්තු මාසයක් එනවනේ අපිට ඒ කියන්නේ මේ වියලි කාලයක් එනවා. ඒ වියලි කාලෙදී ඒ ලිං වල තියෙන වතුර මට්ටම අඩු වෙනවා. එහෙම කියලා ගමේ සම්පූර්ණම ලිං හිඳිලා යන්නේ නැහැ. සමහරක් හොඳ තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන තැනක් ළඟට ගිහිල්ලා තමයි එයාලා වතුර ගේන්නේ. ඉතින් ඒක එයාලට එතෙන්ට එයාලා උදේවරුවක් ගත කරනවා කියන්නේ මෙයාලගේ අර ආර්ථිකයත් එක්කන් එයාලා ගැටෙනකොට අර කාල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවනේ. Sri Lanka is committed to providing safe, adequate water supply for all by 2025. But achieving this important milestone will not be easy. It is not just a matter of finding enough resources. Equally important is adopting an effective approach to deliver sustainable water and sanitation services in rural villages. Over the years, governments and international donors poured billions into rural water supply throughout the developing world, but projects were often not successful. Normally the schemes were developed without any local knowledge, any consultation with the community. Typically it was an engineer that would come into the process, would determine what was suitable or not suitable for the community. For a long time there was this misconception that the community could not actually take responsibility in their hands. The key aspect is actually to put the community at the center of the development process. In 1998, the third water supply and sanitation project, financed by the Asian Development Bank, adopted the community-centered model for rural schemes. Now completed, the project has created new water systems in nearly 900 villages in 6 districts. Based on the results, the model has since been mainstreamed in other rural water projects in Sri Lanka. Under the new approach, the role of the community changed from passive beneficiaries to active participants and partners in the development process. It has also meant a big change in the role of the government agency responsible for rural water supply. මම හිතන්නේ පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනේදී අපිට තේරුම් ගත්තේ මෙම ක්‍රියාවලිය යම්කිසි අපේ පහසුකම් සපයන්නක් හැටියට අපේ උදව්වක් දුන්නොත් එය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්‍රජාවට පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි ඒකට මේ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රජාව අමතක නොකර අපි ඒ දිහා බලාගෙන හිටියොත් අඩුතරමේ මෙය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. I feel that most of the water board employees are now community focused. They want what the consumers are thinking about. It is not again them and us. They are now talking about business models. They're talking about what the consumers want. They actually started talking to the consumers. The community-centered schemes involve a number of steps in a project cycle lasting about 2 years, from engagement and design to construction and operation of the new systems, which are owned by the community. The starting point is to learn about the water problems and priorities of the community. In other words, to determine consumer demand for a new water system. Villagers who decide to join the scheme form a water users association. This group will decide on the kind of water system members want and are willing to pay for. Before any village scheme is started, the water users group must agree to contribute no less than 20% of the cost through a mix of cash and labor. Community engagement is the longest and most crucial part of the project. Partner organizations, usually NGOs, assist in the process.
a community facilitator and technical assistant are assigned to work with the village until the project is completed. Residents of Nikopithya have decided to go for a covered well and piped water system with connections for each household. Over half the villages opted for the convenience of piped water over cheaper options such as rainwater harvesting or open dug wells. For some people in the village who work as seasonal farm laborers, raising the cash contribution is not easy. To ease the burden, families can pay in installments. Water users groups receive a small fund to promote income-generating activities to help poorer residents to raise money to get connected. In the village of Waterborne, 5 women were given loans to develop small businesses. The initiative was spearheaded by women in the water users group. මුල්ම මේ ප්‍රජාමූල සංවිධානය හා සමානව තමයි අපේ කාන්තා සංවිධානය බිහි වුණේ. ඒ කාලේ වෙනකොට අපේ කාන්තාවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ට සෑහනකියාවක් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. බොහෝ දුරට ඒගොල්ලන්ගේ අර ආර්ථික මට්ටම අඩපණ වෙලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ අපේ කාන්තා සංවිධානයෙන් ඒගොල්ලන් පුංචි ශක්තිමත් කිරීමක් කරා. In Waterborne, the women also organized an art competition on sanitation and the environment in the village elementary school and promoted hygiene education for children in the preschool. The strong participation and initiative of women is an important key to the success of the rural water schemes. එයාලගේ එදිනෙදා කටයුතු කරගන්න එයාලට අපහසු වෙනවා. ඉතින් එයාලා කැමති එයාලගේ ගෙදරට ටැප් එකක් දාලා වතුර ටිකක් ළඟට ගන්න එයාලා කැමති. එයාලගේ එතකොට එයාලගේ ජීවන රටාවටත් එක්කන් ඒ දේ කියන්නේ කාලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අර ගොඩක්ම මේ කාන්තාව තමයි ඒකට යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර එයාලගේ අවශ්‍යතාවය වැඩි. ඉතින් එයාලට පැහැදිලි කරපුවාම එයාලා ඇත්තටම කැමති ඒ දේවල් ඒ මුදල කොහොම හරි එයාලට පුළුවන් විදිහට ගෙවලා ඒ නල ජල මේ යෝජනා ක්‍රමයට ළඟා වෙන්න. With no paddy land of their own, Pinky Ama's family is among the poorest in the village. Yet Pinky is determined to join the new water scheme. She is building a latrine and septic tank with advice from the technical assistant. Improvement of village sanitation is part and parcel of the project. Facilitators conduct hygiene education and encourage construction of sanitary toilets. 100 families in this village decided to build toilets which are subsidized by the project. දැන් කොහොම හරි මාසයක් විතර මට යන්න ඇති මාස එකමාරක් විතර. කවදාද ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? තව දවස් 4කින් 5කින් මම ඉවර කරනවා මේ ටික. ඇත්තටම මම තනියම මේවා කරගෙන හිටිය පුතාටවත් මෙයාට කිව්වේ නෑ මම. There is generally a myth that the community cannot afford or cannot pay the contribution towards the water scheme. Very often the community is fully aware of the benefits, and they also become aware of the link in between health and water and sanitation. Construction of the water system gets underway after the engagement process is completed and the technical design is finalized by the water board. Villagers are expected to get involved, working on construction as part of their contribution for the water service. Under the community-centered approach, the water users groups manage the construction of the scheme, including the hiring and supervision of contractors. The community organization will also operate the new water system. Meters are installed for each connection. The water users group decides on the water tariff, which must be sufficient to cover operating and maintenance costs, as well as savings for future expansion. The Water Board provides extensive training in the operation and financial management of the scheme. Finally, the moment comes when the water begins to flow. The first pot is filled in a ceremonial offering. දුවත් කතා කරලා ඒකට වතුර ටික දුන්නත් තමයි කියලානේ. ඔව් සෑහෙන කාලයක්. පිරිසිදු වතුර කියන්නේ අපේ ගමේ තියෙන හැම කෙනෙක්ගේම සනීප ආරක්ෂාව රැක දෙන දෙයක්. පිරිසිදු වතුර ටික ප්‍රයෝගී වෙනවයි කියලා මම හිතනවා. ඒ කාලේ යොදවන්න පුළුවන්කම දෙනවා ගෙවත්තේ වතුර තියෙනකොට ඒ වතුර ටික යොදවන්න ඒ කාලේ යොදවන්න පුළුවන් එයාගේ ගෙවත්තේ යමක් කරගන්න.
එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වල යොදවන්න පුළුවන්. ප්‍රජාවගේ දායකත්වය ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රජාවට අපේ කියන හැඟීම ඇති වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ওই වතුර නලයක් කැඩලා තිබ්බොත් ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේ නැහෙනි. රුපියල් 1500ක් දරලා තියෙනවා. දවස් 17ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට හැඟීමක් තියෙනවා මේක අපේ කියන තුල. ප්‍රජා මූල්‍ය සංවිධානය තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙන්නේ. කරන්නේ. මොකද හේතුව දැන් අපි මේච්චර කරලා අපි කාටවත් දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද අපි දැන් මේක මෙහෙම ගන්න ඕනේ. If you have listened to all the community people talking, they said it's our scheme. That makes a lot of difference. What we are doing is we are not only providing them with water, we are bringing the community together. We are empowering the community with a system where they can operate and maintain over a period of time. Many of the community-managed water systems have now been operating for 3 or 4 years. Some have faced problems. In this village, the water users group had to raise funds to dig a new well because of changes in water quality. The community owns the system, so it must bear the responsibility to keep it running. The key to sustaining the water schemes is the determination and capacity of the water users' organizations. We are going to provide backup support for this community-based organization. The first thing will be the providing technical assistance. The second thing is we have to closely monitor the CBO activities, especially the financial management. We are going to provide training whenever required. The Water Board is taking steps to address the long-term sustainability of rural water supply schemes. The board is setting up special rural units in several districts to provide technical guidance. Water users groups from across the country are also sharing experience to improve their water systems. Some matters are not yet fully resolved, such as the legal status of community ownership of the water systems. Bylaws have been drafted and adopted in a few places, but not all water users groups are legally recognized. This limits their capacity to seek financial assistance for repairs and improvements. One solution is the creation of rural water credit trust funds, which will allow communities to obtain small loans. Time will tell how well the community-run water systems are maintained. So far, the results are encouraging. Salyavewa is one of the largest schemes with 1,500 connections. අපි විශ්වාස කරේව නෑ මේ වගේ තැනක් එයි කියලා. මොකද හොඳටම දැක්ක තැන්වලදී අපි කිව්වා අපිට පුළුවන් වේද මේ වගේ මල් වවල ලස්සනට තියාගන්න කියලා. ඒ තැන්වලදී ඇහුවා. ඒ තැන්වලදී ඒ අපිට කිව්වා හොඳටම පුළුවන් වලට යන්න බොහොම හොඳ මගක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරේ නෑ. හැබැයි අපි උත්සාහ කළා එතනට යන්න. ඒ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය තමයි අද තියෙන්නේ. What do consumers think about the water service in Salyavewa? ගොඩක් කියන්නේ ළඟහල පහල තරම් ඉතින් වැවක් කියලාවත් අපිට ඒ තරම් නෑ. ඉතින් වතුරේ කාහින්දා ලොකුම සහනයක් ඉතින්. ඔව් එයාලා ඇත්තටම ඉතින් යාළුවට ඉතින් සන්තෝෂයි. ඉතින් මොකද නැත්තම් අපි ගොඩක් දුර යන්න තිබේ නාන්න එහෙම. ඔසල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් අපිට තිබිච්ච අමාරුකම් ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච වතුරෙන් තියෙන අපහසුකම් නිසා දැන් සල්ලි ගෙවලා හරි අපිට මේක ලැබෙන එක ලොකු දෙයක් කියලා හිතුණා. ඒ ලොකු මුදලක් නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සුළු මුදලක් ගෙවලා ඒ ව්‍යාපෘතියට ගෙව්වේ. ඒක අපේ දෙයක් නිසා. Under the third Sri Lanka Water and Sanitation Project, clean water, sanitary toilets, and hygiene education are making a big difference to over 800,000 people in rural areas. More than 80,000 toilets were constructed. A study revealed that use of latrines by children doubled to 95%. The incidence of waterborne diseases dropped from 17% to less than 1%. And with more time to devote to their livelihood, thanks to the convenience of clean water close by, over half of women beneficiaries reported that their income increased. Community-centered development requires more time and resources than the traditional top-down approach, but the investment pays off. By engaging the community from the very beginning, it holds the promise of creating more effective and sustainable solutions for rural water supply and sanitation.